Hi friends, so in this video I am going to explain about other tools that is available in the app. Okay, the first one is going to be a wrench tool. So in this wrench tool you have around 6 options, right? The first one is add. So add, in this option you have a few more options like insert a file, insert a photo, take a photo, add text, cut, copy canvas. So these are the tools that is available here. So insert a file means if I click this, it is going to go into my file section. So example, if you have a Procreate file which is downloaded, and if you want to rework on it, then you can save it on insert file and then you can open it here. Suppose insert a photo means if you click on this, it will go to your photo gallery where you can insert any pictures of your choice into this into the canvas. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா take a photo which will camera வந்துட்டு access ஆகும். ஸோ தட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிக்சர், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட சாரீ இருக்குது, சாரியில் ஒரு பீகாக் இருக்குது, அந்த டிசைன் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் யுவர் கேமரா அண்ட் டேக் தி பிக்சர் ஆஃப் த பீகாக் அண்ட் தென் இன்சர்ட் இட் இன்டு தி கேன்வாஸ். அடுத்து வந்து ஆட் டெக்ஸ்ட். ஆட் டெக்ஸ்ட் எதுக்குன்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும் உங்களோட ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, இல்லை வந்து நீங்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது கொடுக்கணும் அப்படின்னா தென் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வில் பி யூஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட், காப்பி கேன்வாஸ். இது எல்லாமே பேசிக் கட் அண்ட் காப்பி என்ன பண்ணுமோ அதே தான் இதுவுமே பண்ணும். இது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி அ கேன்வாஸ். ஸோ கேன்வாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் நம்மளுக்கு வந்துட்டு காப்பி அண்ட் ரீசைஸ், க்ராப் அண்ட் ரீசைஸ் அப்படின்னு இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் கேன்வாஸோட மெஷர்மெண்ட்ஸை யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீசெட். அது எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் போயிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் இதை வந்து உங்களுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேணுமோ அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் ஐ எம் புட்டிங் 11, ஹியர் ஐ எம் புட்டிங் 16 அண்ட் தென் ஐ எம் கோயிங் டு, இங்கே பார்த்தீங்களா அதுவே க்ராப் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி க்ராப் ஆகிட்டு கிவ் டன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் ரீசைசிங். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் கேன்வாஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் காப்பி அண்ட் ரீசைஸ். ஓகே, காப்பி அண்ட் ரீசைஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அனிமேஷன் அசிஸ்ட். இதில் நீங்கள் அனிமேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தென் யூ கேன் யூஸ் அனிமேஷன் அசிஸ்ட். பேஜ் அசிஸ்ட், ட்ராயிங் கைட். ட்ராயிங் கைட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ். இது வந்து ரெஃபரன்ஸு, ஃப்ளிப், வெர்டிக்கல், ஹாரிசாண்டல், இது எல்லாமே உங்களுக்கு இப்போ வந்து கேன்வாஸ் இப்படி திருப்பணும், இல்லை இந்த மாதிரி ஃப்ளிப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்போனா நீங்கள் ஒரு ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை வந்து இந்த சைடு இல்லாமல் எனக்கு இந்த சைடு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கேன்வாஸ் இன்ஃபர்மேஷன். இஃப் யூ கிளிக் ஆன் திஸ், நீங்கள் என்னென்ன போட்டிருக்கீங்க, நீங்கள் என்ன டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்கீன்றது இங்கே வந்துடும், எவ்வளோ லேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு இங்கே வரும், அண்ட் தென் மற்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே. ஸோ இங்கே வந்துட்டு யூ கேன் கிவ் யுவர் நேம், கிரியேட்டட் பை யுவர் நேம் யூ கேன் கிவ் அண்ட் யூ கேன் சேவ் இட். திஸ் இஸ் இஃப் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை வந்து உங்களை டிசைன் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, நவ் வி வில் மூவ் ஆன் டு தி drawing guide. So always we have to enable a drawing guide. எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட drawing வந்து எவ்வளோ இன்ச்சஸில் இருக்குன்ற அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும்ல. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are drawing a blouse வந்து நெக் வந்து 6 inches இருக்குது ஹைட்டு, இல்லை 8 inches ஹைட் இருக்குன்னா how will we know? Only if we enable the drawing guide we will know. So in drawing guide, enable drawing guide. After you enable, below this you will get edit drawing guide. So click on edit drawing guide. So once you click on edit drawing guide, you have few more options in the bottom. You can see here 2D grids. Next one the isometric na the very cross over which is for 3D. Perspective na நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம், பட் we will not be using perspective. Symmetry அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சைட் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாக்ட் சேம் சைடு இந்த சைடுமே ட்ரா ஆகும். ஸோ அந்த சிமெட்ரிலே we have lot of options. So we will go one by one. First 2D grid. So 2D grid oda opacity, if you want you can make it dark, if you want you can reduce the darkness. Likewise in the grid oda color என்னவா இருக்கணும்ன்றது கூட you can choose here. You can just keep this point, you can see. So of course if you are using black canvas you can pick white. If you are using white accordingly உங்களோட
நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் டூ. நெக்ஸ்ட்டு திக்னஸ். இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் திக்னஸ், அகெயின் அந்த லைனோட திக்னஸ் தான் வந்துட்டு இங்கே எல்லாமே இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிரிட் சைஸ். ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் இன்ச்சஸ், ரைட்? நம்ம இன்ச்சஸில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் நம்ம எல்லாமே இன்ச்சஸில் வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ கிளிக் ஆன் திஸ். அதை கிளிக் பண்ண உடனே அகெயின் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கேன்வாஸ் செட் பண்ணுறப்போ என்ன ஆப்ஷன் வந்துச்சோ சேம் ஆப்ஷன் யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஹியர், ரைட்? நவ் கிளிக் இன்ச்சஸ். ஸோ இன்ச்சஸ் போயிட்டு கிவ் 1. எனக்கு வந்து all the boxes I want in 1 inches, okay? So that it will be easy for me to do the drawings. If back neck, blouse neck இல்லை ஸ்லீவுக்கு எனக்கு எவ்வளோ இன்ச்சஸ் வேணுன்றதை I can easily pick it up if it is in inches. So put 1 inch and then give done. So once you have set this, go to done. Okay, now zoom and see. Now if you count the boxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, இங்க ஒரு 0.5, இங்க ஒரு 0.5, so totally 11. And then this way 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. We gave 11 by 16, right? So we will be having 11 columns and 16 rows. Okay, 11 columns and 16 rows is what you will have. So this is the size. Now first step, we are going to draw a sleeve neck, blouse neck. Okay, so for blouse neck, usually the neck width will be 3 inches. Okay, so I'm just drawing a rough. Okay, say for example this is the U neck. Usually what we'll have is this measurement. No, this measurement will be usually 6 inches. And this height will vary from 8 to 12. And it depends upon each body measurement, and it depends upon the person also. Okay, generally we will be having between this. So this will be 6 and this will be 8 to 12. Now what I'm going to do, we are going to draw half of the neck. So what I will do, from here I'm just calculating 1 2. So here it is half inch, right? So 2.5, and here again I need one more. So what I will do, exactly half of this I will calculate. I'm going to draw a straight line. Okay, so now you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So height is 3, I mean the width is 3 inches, neck width is 3 inch, and my height is 11 inch. For this I have drawn a straight line. Okay, now we will draw one more line like this. Okay, so now I want a U shape. So for that what I will do, I'm just going to zoom in. From here I'm going to draw a curve connecting likewise. So if you want, you can again you can see I have a smooth curve here. If you want, you can edit this arc. Okay, if you want, you can increase the depth or degrees. So this is somewhat smooth, right? I'm going to place it. Now I will erase the remaining portion using my eraser tool. So make sure you erase the smooth lines likewise. Okay, then erase the remaining portion. So now you got a smooth U neck. Okay, you have got a smooth U. Now if I want one more U similar to this, what I will go, I have layers now. Okay, you can see here. So in layer, first one is going to be my background, second one it's going to be my U neck. So what I'm going to do, select it, click rename and give neck shape. So always you rename your layers only, then it will be easy for you. Now what I'm going to do is, I want exactly same neck like this. So swipe it and click duplicate.
Okay, once you duplicate, click on that layer. உங்களுக்கு எந்த லேயர் வேணுமோ அந்த லேயர் கிளிக் பண்ணிட்டு select this one and then bring it. You can see. Okay, the same thing we are copying it again. Now just increase the size. This is little perfect. Okay, now remove. So now you can see I've drawn 2 straight lines and U. So this is half of my neck. Okay, so whenever you are doing the blouse designs, especially in A3 sheets, we consider doing half of the patterns. Usually generally for RE embroidery tracing, only half of the neck and half of the sleeve will be done, and the remaining portion they will just flip it and they will copy. So that is how it is created. Okay, so only a small portion of the pattern is enough for us to create for the embroidery work purpose. So now the task for this will be, you will be creating such type of necklines. Okay, now we have done U neck. I will be showing you few more necklines. So you have to practice all these necklines by selecting the grid. Okay, set your grid, set your canvas to 11 by 16 inch. Set your grid for 1 inches and 2D. 2D la 1 inch box வந்து set பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் first U neck பண்ணிட்டுங்க, and then copy and paste it here. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 0.25 inches அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு. ஓகே, ஸோ நவ் ஐ வில் ஷோ யூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் for every time when you draw, right, keep this as reference. So அது எப்படி ரெஃபரன்ஸ் ஆச்சுன்னா, click on the layer. ஓகே, ஸோ இந்த லேயர் வச்சுட்டு நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வந்து மற்ற லேயர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு click here. கீழே வந்து பார்த்தீங்களா இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணால் இங்கே ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்குல்ல, ஜஸ்ட் கிளிக் ரெஃபரன்ஸ். இதை வந்து நம்ம ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ரீநேம் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, இப்போது உங்களுக்கு இது வேணான்னா you can simply delete it. It's not an issue. Okay, just because we have set our neckோட width and neckோட height நம்ம இதில் செட் பண்ணியிருக்கதால we are just choosing this particular platform. Since we have set the neck measurements, we are just using the same thing to create different necks. Okay, this is how usually in tailoring this is how we do. Okay, now click on the plus button in this layer. Now I'm going to draw a V neck. Okay, I'm going to put V neck. So let's do V neck. For V neck, what I'm going to do, from this point, V neck is nothing but you have to join this point and this point. Connecting this point, you're going to draw a straight line. A straight line வந்துட்டு draw. So likewise, if you draw, you will get V neck. So if you want to disable the reference, just click in the checkbox வந்து இப்படி click பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, this layer is not required. Okay, if you disable this, then you will not be able to see the reference layer. If you enable it, you will see the reference layer. Okay, see, this is how you get the V neck. Now I am disabling this. Next we can do pot neck or simply some curves. Okay, pot we will do. So pot usually எப்படி வரும்னா இப்படி வரும். Okay, so one curve inside and one curve outside, right? So we will draw one small curve. And go to edit option, just edit your curve and as per your measurement. Okay, done. Now I'm going to draw another curve. Don't forget to edit it. Okay, only then you will get a smooth curve. If you want, you can increase or decrease as per your requirement. You can change this. Okay, so now you can see a perfect pot. I will disable the reference and show you. You can see pot neck. So likewise, you can simply duplicate and create another curve.
so that you will get a double line and it will be easy for you to do the work. Enable reference. Now we will do some curves. Okay, any neck, you can do diamond, you can do any neck of your choice. We will do some curves. For curves, what I'm going to do, we have taken 11 inches, right? So accordingly, first I'm going to draw a V shape here, likewise. Okay, now here we will have for 2 inches, again another for 2 inches. Okay, so this you have to calculate. Okay, so from top 3, edit curve. So one curve done. Next again touching this, another curve, edit. Okay, if you want you can do one more curve. Okay, now I'm going to join these lines like this. We will disable and see the, so likewise. So you have some curves here and a straight line here. You can make it even smoother, or you can just make as a full curve also. That is all up to your creativity. You can see we got 3 curves and 1 small curve. So likewise you can create any patterns of your choice. Okay, and then we will create, you can take reference from Pinterest for blouse necks. We will create boat neck now, which is very trending, right? So for boat neck, what we will do, this is 3 inches, right? We will take the height here. Okay, so for boat neck it will be usually like how much our height you want, 3 to 4. So from here you have to add an extra of 2 to 3 inches. So if it is 3 inch, then you're going to add 2 more inches, likewise. Okay, so likewise you have to reduce the height. This portion you have to reduce, and this portion you have to increase. You have to increase the neck width and reduce your height. That is how you create the boat neck. And once this is done, you will decide your shoulders here. Okay, 2 inches or 2.5 as per your requirement. Again the armhole. So all these measurements, if you have the measurements, you can simply draw and recreate it. Okay, I'm just drawing only for the purpose, drawing purpose. So likewise you will get. Now I'm just disabling reference. You can see you have a clean boat neck now. Again, after creating the boat neck, this also you can create as per your requirement. Okay, so usually nowadays this palanquin designs, what they do, they will create something like this. Edit the picture, make the curve as smooth as possible. This you can, okay. Make sure you don't cross this line. Okay, and then now connect this straight line. Okay, so in between the spaces you can either attach net fabric or attached, or leave it as such, or this and all. It depends upon your designs. If you take palanquin designs, mostly this will be the pattern. You will have a boat neck.
you will have some arc like this. In between they will have the palette design or other designs, and here you will have some heavy designs. This is how they create the boat neck and heavy bridal palanquin design necks. Okay, so in this video we have seen different types of necklines, how to create it and how to set your canvas. So I will meet in the next video. Thank you.